This call is now being recorded. Okay, so perfect. We also know this participle sway, क्योंकि इसमें participle sway वर्ब यूज होती है. ओके, और इसे हम गी फॉर्म से भी जान सकते हैं क्योंकि वर्ब में गी वर्ड यूज होता है मोस्टली. ओके, पार्टिसिप स्वय हम बनाते कैसे हैं? रूल क्या होता है? सेंटेंस में हाबन यूज होगा या जाइन यूज होगा. ओके, एंड आपका पार्टिसिप स्वय लगेगा. ओके सर. ठीक है, हाबन और जाइन आपका क्या है? ये हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब. ओके, और इसकी पोजीशन क्या होती है? सेकंड या फर्स्ट पोजीशन. ओके, ये जो पार्टिसिप स्वय होती है इट्स लाइक परफेक्ट फॉर्म. जैसे आपका इंग्लिश में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, लाइक ईटन, गॉन. ओके, सो इट्स लाइक जर्मन में आपको हम पार्टिसिप स्वय नाम से जानते हैं और परफेक्ट फॉर्म होती है. और आम एंडा एंड में से हम यूज करते हैं सेंटेंस के, लाइक इट गोज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ऑलवेज. ओके, ओके सर. every verb has only one perfect form. Okay, like perfect is like present perfect जो हमने इंग्लिश में हम पढ़ते थे. ओके, प्रेटेरिटिव होता है पास्ट सिंपल पास्ट. ओके सर. ओके, ओके, फर्स्ट इज रेगुलर वर्ब्स. ओके, रेगुलर वर्ब्स का रूल क्या है? टू मेक पार्टिसिप स्वय, पार्टिसिप स्वय जी प्लस रूट वर्ड प्लस टी या ई टी. वी यूज आइदर टी और ई टी. ओके, हाउ? फॉर एन एग्जाम्पल, माखन. तो द रूट वर्ड इज माक. माक स्पीलन का स्पील रूट वर्ड वोन, लीव, ह्योर, फ्राग, कॉक एंड लर्न. As per rule says to add ge, so we have added here ge, and then t or t, et, either t or et, and we have put here t, so makhan becomes gimak. Clear? Yes sir. Okay, spillen will be gespilled. Okay, spillen will be gespilled. Root word is spill, and we have added ge and t as per rule. Okay, this is the rule. Yes sir. Okay, next is vonan. Von, and we have added ge or t. Lieben, lieb is your root word. We have added here ge or t. Heuren becomes ge heard. Fragen will be ge fragt. Kochen will be ge coke. Lernen will be gelernt. Okay. Arbeiten will be gearbeitet. Okay. एंड लाइक यहाँ पर हमने ई एन हटाया है और हमने ई टी ऐड करा है. वाई ई टी? वेन देयर इज डी और टी एट द एंड ऑफ द वर्ब. लाइक जैसे आर्बाइट में यहाँ पर आपका लास्ट में यहाँ पर क्या है? टी है. इफ देयर इज डी और टी, सो हम ऐड करेंगे ई टी टू मेक इट पार्टिसिप स्वय. ओके सर. ओके महक, स्वाति?
Clear till here? Yes, sir. Yes. Okay. Next is antworten. Okay, so it becomes geantwortet. Okay. Voted. Okay. Next is kaufen, gekauft. Gekauft. Okay. Next is einkaufen. This is Trennbar verben. Okay. Ein is your prefix. Kaufen is your suffix. Rule for Trennbar verb is we add ge between ein and kaufen. Okay. ट्रेनबार वर्ब का रूल होता है हमें जो जी लगाना होता है जी वो आइन और गी काउफ्ट के बीच में लगाते हैं यहाँ पर आइन गी काउफ्ट फॉर एन एग्जांपल ओके लाइक आई हैव रिटन हियर फॉर ट्रेनबार वर्बन गी कम्स इन बिटवीन प्रेफिक्स एंड सुफिक्स गाइस क्लियर Yes, sir. या प्लीज टेक स्क्रीनशॉट Done, sir. ओके जशन डन Yes, sir. okay we have seen regular verbs now irregular verbs or unregelmäßiger Verben irregular verbs we know this in English irregular verbs what is the rule to make participe swy for irregular verbs ge word और en okay like इसमें हम क्या नहीं लगाते टी नहीं लगाते Yeah. okay for an example foreign so as per rule root word is your far then we have added ge and en as per rule next is schlafen it becomes geschlafen okay this is the rule for irregular verbs or unregelmäßiger Verben common becomes gekommen okay lesen becomes gelesen sehen becomes gesehen okay here on other side there are Trennbar verben einladen as per rule हमने यहाँ पर ये बीच में लगाया है गी आइन और लाडन के बीच में ओके सो इट बिकम्स आइंगी लाडन ओके नेक्स्ट anrufen angerufen ankommen angekommen abfahren abgefahren guys clear any doubt Nine, sir. okay please take a screenshot Done. okay now we have seen regular verbs or irregular verbs okay guys please wait for 1 minute okay guys next is no ge if okay here it's an exception like we will not use ge if the verbs are ending with ieren okay studieren like here there is ieren
So we don't use GE. It becomes studied. Okay, we only put a T. T. Okay, sir. Okay, like photographieren. Here same IEREN. As per rule, we don't put a GE. It becomes photographiert. Next, Pasiaran. Here again, IEREN. It becomes Pasiert. Notiaran. It becomes Notiert. Okay. Next exception is verbs beginning with BE, ER, VER, ENT, Uber or Unter. Like some words of Uber or Unter. Okay. So we don't put GE. For an example, Bezukhan. So this word starts with BE. That's why we don't put GE, only T to make it participle swa. Next is erklären. It becomes erklärt. Next is verkaufen. Verkauft. Guys, meaning of verkaufen? To buy something. Give. No. Swati, you tell. Mehak. Kaufen means to give. Okay. Verkaufen is to sell. Okay. Okay. Next is entschuldigen. It becomes entschuldigt. Why? Because यहाँ पर आपका en है. It's an exception case. If there is en, so we don't add ge. Übernachten. Okay. Übernachtet. To stay overnight. Untersuchen. Untersucht. Guys, clear? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, please take a screenshot and keep making notes after the class. Okay. Okay, sir. Done? Yes, sir. Okay. Next is some more exceptions. For an example, Gehan. Gehan becomes Gigangan. Schreiben becomes Geschreiben. Geschrieben. ओके यहाँ पर इसमें आपकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है. यहाँ पर ई आई है और यहाँ पर इट बिकम्स आई ई. Geschrieben. Fliegen. Geflogen. Essen. Gegessen. Finden. Gefunden. Trinken. Getrunken. Sein. Gewesen. Okay, what is the meaning of finden, guys? Gefunden? To find. Yeah. Yeah, please take a screenshot. Sir, in the fourth one, there is a gegessen. Yeah, gegessen. Yes. G-E-G. Yeah, Gegessen. Okay, clear now? Yes, yes. Yeah. Okay. Now we see some example. Okay. Yeah. Jashan, read first sentence, please. Ich mache die Hausaufgabe. Yeah. Yes, please read. Answer. Ich habe die Hausaufgabe gemacht. Yeah, meaning. I have done my
Homework. Yeah, I have done homework only. Okay. Sir. Yeah. So यहाँ पर we have add here haba or participe soy verb gemacht. Makhan becomes gemacht as participe soy. Okay. As we saw the rule, like Haban takes second position, so we have put Haban at a second position. This one, okay, and participe soy goes at the end of the sentence. So we have put at the end. Guys, clear this? This one clear? This example, Yes, sir. okay. Mehak, you read next example. Wir spielen Fußball. Yeah, Wir haben Fußball gespielt. yeah. Meaning, We play football. yeah, We have played football. yeah, correct. Okay, so like what we have changed here as per rule, please explain. Spielen Yeah, gespielt. okay, हवा की conjugation where के साथ. yeah, okay, yes, okay. And position, yeah, position, auxiliary helping verb की second position and main verb की आपकी last में. Yes, sir. Yeah, Swati, read next example, please. Er wohnt in Delhi. Yeah, Er hat in Delhi gewohnt. yeah, He lives in Delhi. yeah, He has lived in Delhi. yeah. Please explain as per rule. सर इसमें सर हार्ट लगा हुआ है एंड पार्टिसिप्स वाई लगा हुआ है. Yeah, He won't. yes, correct. Next one, Jashan, you read, please. Ich arbeite bei Panasonic. Yeah, I work with Panasonic. yeah, Ich habe bei Panasonic gearbeitet. I yeah, have worked with Panasonic. yeah, Helping work second position. yeah, Conjugation of ish. In the last there is a arbeite. So it will convert to gearbeitet because there is a in the last there is a te. yeah, correct. So we put here et, Yes. gearbeitet. ओके, अगर आपका लास्ट में वर्ड टी आता है तो फिर भी डी आता है, सॉरी, तो फिर भी आप ई टी पुट करोगे. ओके, टू मेक इट पार्टिसिप सो है. Yes, sir. या नेक्स्ट वन, महक, यू रीड प्लीज. Sie liest ein Buch. या, She read a book. या, She hat ein Buch gelesen. या, Read a book. Haben conjugate with sein and take second position. या, And lesen will change into gelesen, which is यस. लेजन चेंजेस टू गिलेजन टू मेक इट पार्टिसिप सो है. ओके, नेक्स्ट वन, स्वाति, यू रीड प्लीज. Ihr besucht die Stadt. या, Ihr habt die Stadt besucht. या, You visit the city. या, You all have visited the city. या, So here is a habt and a besucht. या, Participes wise. Yes. Sir, besucht. yeah, correct. So guys, clear till here? yes, sir. Okay, now we come to the book. Okay, so this is same grammar point.
Okay. Perfect. Jonas hat ein Hobby gefunden. Okay. Jonas has found a hobby. Julia ist durch Spanien gereist. Okay. So guys, we are here. We are using ist because of this verb, because Yes. there is a movement in the verb gereist. Yes, sir. Okay. And if there is a movement, we use a sein form. Sein as helping verb. Okay, guys. Yes. Yeah. Okay. Yes. Please read. Anyone? Yes. Please read. Which one, sir? Okay. This one participes why? Okay. Regelmäßiger Verben. Yeah. Regular verb. Sie ist gereist. Yeah. Okay. So this is your regular verb. Gereist. Yes. And हमने रूल देखा था रेगुलर वर्ब में क्या क्या यूज करते हैं हम वर्ब में क्या Starting क्या with ऐड करते the. हैं GENT. Yes, sir. ओके. अगर आपका जीई और टी है इट मीन्स इट्स अ रेगल मेसिगा वर्बल. ओके. महक यू रीड सेकंड रूल. Verben aufhören. या. Es passiert. या. सो एज पर रूल हमने देखा था अगर IEREN है. ओके. सो हम जीई यूज नहीं करते. वी ओनली एड टी. Yes, sir. ओके. नेक्स्ट वन स्वाति यू रीड. Unregelmäßig Verben. या. Hat gefunden. या. या प्लीज एक्सप्लेन. Sir, irregular verbs. या. He has founded. या. um, ओके. क्योंकि सो सर हम ये इसमें. इरेगुलर वर्ब है तो यहाँ पे सर गी लगा हुआ है एंड या. एंड में ईएन आएगा. यस. ओके. अगर कोई आपकी ऐसी वर्ब आती है जिसमें जीई है और ईएन है सो इट मींस इट्स अ उनरेगल मेसिगा वर्बन. ओके. नेक्स्ट वन यू रीड जशन. Trennbar Verben. या. Hat weiter gesucht. या. सर यहाँ पे ट्रेनबर वर्बन है तो बीच में जो है गे ए आएगा और लास्ट में टे आएगा. या. यस करेक्ट. नेक्स्ट महक यू रीड. Nicht trennbare Verben. या. Sie hat bandit. या. विदाउट ट्रेनबार वर्बन का यूज करना है. या. पार्टिसिप वाई में जब चेंज करेंगे तो लास्ट में टे आएगा और गे एस. या. एंड हमने कुछ लाइक एक्सेप्शन देखा था जैसे ये बीई से स्टार्ट है. ओके. सो लाइक यहाँ पर हम जीई नहीं लगाएंगे. ओके. आई अगेन शो यू. ओके. लाइक verbs beginning with BEER, VER, ENT, Uber, Unter. Okay. Like these verbs seem like train bar, but these are not train bar verb. Okay. ओके सर. So that's why we call it nicht train bar a verb. Okay. Yeah. Okay, guys. So like we have seen the rule. Okay. Okay. So it's your house of GABA again. Okay. आपको टेक्स्ट में से अगेन परफेक्ट वर्ब्स देखनी है एंड यू नीड टू फिल इन दिस बॉक्स. ओके सर. Okay. And guys, you can match your answers with the Lozungen. I have sent the Lozungen group. Okay.
If still after checking your answer with Lozungan, if you have any doubt, you can ask then. Okay? Okay, sir. Yeah. Okay, next one, please read. We builded Mandas perfect in Neeraj Thakur, Yeah. but form perfect in her speed. Yeah. Fergalician Z. Yeah. Fergalician Yes, to compare. compare Okay. लाइक इसमें बोल रहा है कि अपनी लैंग्वेज में हम कैसे देखते हैं परफेक्ट को, एंड वी हैव ऑलरेडी डन दिस. ओके, लाइक वी हैव ट्रांसलेटेड द सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट वन, जशन यू रीड प्लीज. से पार्ट. was hard greater let's year gemacht, या. but the greater done in the last year. या. Currently, ordnance we rebuild in the district rainfall. Open करो. Right. Sir, rainfall means सीक्वेंस. okay. Sequence को order करो. Expression Z dan zoos wide. या. This is the right thing. सो लाइक गाइस, डू यू अंडरस्टैंड आपको करना क्या है इस एक्सरसाइज में? Yes, sir. या. ओके, सो आई विल प्ले द ऑडियो. यू नीड टू नंबर द इमेजेस. ओके. Okay, sir. या. Ach ja, es ist viel passiert. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel meinen Freund kennengelernt. Eine Freundin von mir hatte Geburtstag und hat eine Party gefeiert. Da habe ich Jan zum ersten Mal getroffen. Wir haben den ganzen Abend geredet und getanzt. Naja, und dann haben wir uns gleich am nächsten Tag wiedergesehen. Und seitdem treffen wir uns fast jeden Tag. Im Sommer sind wir zusammen für eine Woche in die Berge gefahren. Dort sind wir jeden Tag gewandert. Das hat mir gut gefallen. Mein Job ist oft stressig und im Urlaub habe ich mich richtig ausgeruht. Was noch? Ach ja, ich mache ja viel Sport. Ich gehe ins Fitnessstudio und jogge viel. Und letztes Jahr bin ich zum ersten Mal einen Marathon gelaufen. Ich habe natürlich nicht gewonnen, aber das Mitmachen war toll. Und ich war letztes Jahr zum ersten Mal in Berlin. Ich bin mit einer Freundin gefahren und wir haben viele Sehenswürdigkeiten besichtigt. Geschlafen haben wir in einer Jugendherberge. So war es nicht so teuer. Mal sehen, welche Reisen ich dieses Jahr mache. Guys, clear or should I play it once again? Sir, once again. Yeah. Guys, please mute yourself when I play the audio. Okay? Ach ja, es ist viel passiert. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel meinen Freund kennengelernt. Eine Freundin von mir hatte Geburtstag und hat eine Party gefeiert. Da habe ich Jan zum ersten Mal getroffen. Wir haben den ganzen Abend geredet und getanzt. Naja, und dann haben wir uns gleich am nächsten Tag wiedergesehen. Und seitdem treffen wir uns fast jeden Tag. Im Sommer sind wir zusammen für eine Woche in die Berge gefahren. Dort sind wir jeden Tag gewandert. Das hat mir gut gefallen. Mein Job ist oft stressig und im Urlaub habe ich mich richtig ausgeruht. Was noch? Ach ja, ich mache ja viel Sport. Ich gehe ins Fitnessstudio und jogge viel. Und letztes Jahr bin ich zum ersten Mal einen Marathon gelaufen. Ich habe natürlich nicht gewonnen, aber das Mitmachen war toll. Und ich war letztes Jahr zum ersten Mal in Berlin.
Ich bin mit einer Freundin gefahren und wir haben viele Sehenswürdigkeiten besichtigt. Geschlafen haben wir in einer Jugendherberge, so war es nicht so teuer. Mal sehen, welche Reisen ich dieses Jahr mache. Guys, clear? Yes, please tell. Did you find the answer? I think sir say day day. Okay. So like first पे क्या डिस्कस करा था उसने? A, B, say day. Which one? I think say sir. Say. Okay, Jashan, you tell. Say sir. Okay, Swati. Oh, Mehak and Swati. You tell please. Sir, say. Okay, first one. Second one. Sir, A. Uh, Yeah, Mehak, you tell also please. A sir. Okay, second one पर. Third पर. B. Day. Day. Okay. Fourth, this one. Okay, guys. Okay sir. Yeah. Next one. Swati, you read please. Was haben Sie letztes Jahr gemacht? Yeah. What you last year Yeah. have done? Yeah. Schreiben Sie einen Text Y in 3a. Yeah. You write a text as in 3a. Yeah. Sie können auch über eine Fantasy-Jahre schreiben. Yeah. You can also over a fantasy year write means to write. Yes. Okay. So like जैसे आपने 3A में आर्टिकल पढ़ा था about योनास and यूलिया, you need to write in this way. Okay, this is your house of Gaba. Okay, this is Shriban topic. Okay, like what have you done last year? Okay sir. Okay, Swati and Mehak, clear? Yes sir. Okay, yeah. Next one, Jashan, read first Bay. Okay sir. Yeah, Ordnen Sie die Wörter in die Tabelle. Order yeah, die words in the table. yeah, Hören Sie listen. yeah, Dance your controller. yeah, Then to consolidate it. yeah. Control your like Huron part, like uh, voice. Okay. Okay sir. So इसमें हम सीखेंगे बेसिकली लाइक अगर सी एच है तो उसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे. ओके, लाइक आई सी एच और ए सी एच टी, आक्ट और इश. ओके, सो फर्स्ट आई प्ले द ऑडियो. ओके, पहले ये लाइक इश के वर्ड्स बताएंगे एंड देन आक्ट के. ओके, एंड इश प्रोनाउंसेस लाइक स्नेक, लाइक Yes sir. okay, yeah. Then we will see the rule. Wie ich. Durch. Sprechen. Manchmal. Vielleicht. Bücher. Wie 8.
Wochenende. Sprache. Hochzeit. Buch. Kochen. Okay, I'll play it once again. Wie ich. Durch. Sprechen. Manchmal. Vielleicht. Bücher. Wie 8. Wochenende. Sprache. Hochzeit. Buch. Kochen. Okay, so guys, did you notice the changes in voice? Yes, sir. Mehak and Swati. Yes, sir. Yes. Okay, so what is the difference? सर इश में जैसे स्नेक सर करता है सर ऐसी आवाज होती है Yeah. एंड सर आख्ट में ऐसे जैसे कैसा जैसे कैट सर So, Yeah. ऐसी वैसी आवाज होती है थोड़ा Yeah. Okay, Jashan and Mehak, what did you notice? same, sir. There is a ish sound or a kh sound. Yeah. Okay. Like अब हम देखते हैं कि like इश्क का साउंड हमें कब निकालना है और खा का साउंड हमें कब निकालना है. Okay. Yes, please read this one. Na, a, o, u, un, ev, sh, sa, ha, wie in acht. Yeah. Nach allen anderen Vokalen und Konsonanten ha wie in ish. Yeah. Meaning. This before after sir. If there is a, o, u and a, u, Yeah. so then there is a kh sound Yeah. or Correct. after there is a ish sound. So Yeah. Yes. Correct. Okay, guys. Clear this one. yes, sir. Okay. Now read Funfa. Mehak, you read please. Then Aufgabe hören Sie wie ich oder so Yes. है और वो आएगा वी इश आएगा और वी आप आएगा ये बताना है Yes. Okay. पे टिक करना है Yes. Yeah, we need to cross the right one. Okay, you can read the words by your end. Then I'll play the audio. ओके सर Shall I play? यस सर 1. Tochter, 2. machen, 3. echt, 4. möchten, 5. nach, 6. nicht, 7. Kirche, 8. besuchen, Guys, done or should I play it once again? यस सर Okay. 1. Tochter, 2. machen,
3, Echt. 4, Möchten. 5, Nach. 6, Nicht. 7, Kirche. 8, Besuchen. Yes. Answer. First one. Sir, aft. Okay. Next one. Aft. Next one. Ish. Next one. Ish. Yeah, Swati, you also speak, please. सर फोर्थ का इश Yeah. Next one. Aft. Next. Ish. Next. Ish. Next. सर इश सर निष्ठ का इश Aft. Yeah. Okay. Last one ka. Aft. Guys, clear this one? Yes, sir. Okay. Okay. Yes, please read. Mehak, you read, please. Walter here a common Yeah. Common. Meaning? but you What? come want who come who won't come Okay. Jashan, you tell. where it is come from. Yeah. Will you come or do you want to come? Do you all want to come? Okay. Okay, sir. Yeah. Zexa, please read. Rehan sees the photos and Yeah. see Yeah. who is where is Ben Yeah. was marks at what he do Yeah. sessions in course Yeah. in course. Yeah. Okay. Jashan, you read this one, please. As is so shown in Oberstdorf, Yeah. there is so nice weather. Okay. This is not whether it's a place name. Oberstdorf. Yeah. Okay, sir. Yeah. Aber morgen fahre ich werde zurück, Yeah. but in the morning. Yeah. So, what is the meaning of zurück? Back. Shuruk. Zurück. Yeah. Meaning? There is a going back. Like he has come this place, okay, and he finds this place beautiful, and he says that I will travel back here again. Okay, Okay. sir. Morgan Farah is Vida Suruk. Like I will be back again here. Okay. Okay, sir. Yeah. Swati, next one. wer kann the nine sagen Yeah. Meaning? who can there no say no said Who can show?
No. You can say no. Okay. Who Yes. can say no? Yes. This one also read. Walter ihr morgen Abend kommen? Yeah. Will you all in evening come? Yeah. Yesterday evening come? Okay. Morgan is yesterday. Is Morgan yesterday? 9, sir. Tomorrow. Yeah. Tomorrow. Yeah. Gaston As, is yesterday. Okay. Yes, sir. Yeah. Yes, please. as gift special special sir specialten Yeah. Spacia litaten. Spacia litaten. litaten. Yeah. Ausem algau. Yeah. There are a speciality from them algau. Yeah. Okay. It's a Algao. It's a place name. It's a region in Europe. Okay. Okay. Yeah. Okay. So basically, with this exercise, we understand like what's the short form, or like what's language we use while chatting. Okay, over phone. Like you can see the screen. It's a phone screen. Okay. So what short form we use in German language? Okay, guys. Okay. Yeah. Okay, Mehak. You read first this box. Gut gesagt, Yeah. Kurzformen in Nachrichten. Yeah. Kurzformen meaning. Uh, Guten say. Yeah. Kurzformen meaning is shortcuts in Nachrichten is message. Shortcuts in message. Okay. Yeah. Read first sentence. Mehak, you read. Das mache ich Yeah. fish. Yeah. Markish. Okay. Like dash marka is. Okay. So in message, people use markish. So both have same meaning. Okay, guys. Okay. Yeah. Jashan, you read now. Ich komme gern. Yeah. Yeah. Next one. Next. Ich, Yeah. ich habe dich lang nicht gesehen. Yeah. Lang nicht gesehen. Yeah. Es ist alles da, alles da. Okay. So basically, here both have same meaning. Okay, it's a short form to write the same sentence. Okay, like in English we write like coming. We don't say I am coming. We say coming only. Yes, So sir. similarly, we use in German also. Okay, guys. Yes, sir. Yeah. So, what is the meaning of last sentence? Okay. Is as is alles da? It is everything. Yeah. Alles da. Then same question पूछ रहे हैं alles da. Alice is everything. Okay, sir. Yeah. Okay. Yes. Please read this. Lesen Sie die Nachrichten von Freunden. Yeah. Read the message of Ben's friend. Yeah. Ordnen Sie Ben's Antworten zu and order the Ben's answers. Okay. Yes. Mehak, you read first, second, third. Aber sicher kein Problem und bring Saga mit. Yeah. But sorry, no problem Yeah. and bring Saga with. Yeah.
das ist aber schade. Oh, Shada. This is Shada. schade means Bad. it is bad. Yeah. Was it then los? Yeah. You los. Nein, als das vom einfach. Yeah. No, everything from einfach. Yeah. Meaning. No, don't know, sir. Yes, please tell meaning. नहीं पता सर. Nine. Nein, alles da, komm einfach. No, everything okay. Komm einfach. Okay. Then like come easily. Okay. Yes. So guys, like मैं आपको बता देता हूँ इसमें करना क्या है. Okay. You can do this at home. Okay. So this is mobile screen, like 3 screen 1, 2, 3. Okay. So people are chatting Ben's button. Okay, this is Ben's answers. Okay, so Ben is chatting with Felix here. Okay, so like ये मैसेज क्या है, then after वो क्या मैसेज सेंड कर सकता है Ben. Okay, like this is the message. So इसके अकॉर्डिंग कौन सा मैसेज like पास होता है या सूट करता है. Okay, sir. ओके लाइक वो यहाँ पर कौन सा मैसेज सेंड करेगा, देन आफ्टर ये मैसेज आपका आएगा. सो लाइक दिस कन्वर्सेशन कंप्लीट्स. Okay, sir. लाइक यू नीड टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन. ओके, Yeah, sir. क्लियर. Yes, Hanji. या ओके. सो आई टेल यू योर हाउस ऑफ गाबा नाउ. Yes, sir. ओके गाइस, सो फर्स्ट लाइक आपको नेक्स्ट पेज यू नीड टू रीड इन एडवांस. Advanced meaning here, like you must know the meaning of the words which you don't know. Okay, like the words which are new to you. Okay, you must know the meaning of the words. Okay, so that we can complete the syllabus quickly. Okay, Okay, sir. so you will read this page in advance, irrespective of अगर आप समझ पाते हो नहीं भी, but you need to read it. Okay, and here there is one more video. Okay, you must watch this video. It's a grammar point related to Neben Jasmit while. Okay, sir. Okay, you will watch this video in advance. Okay, second is your course book work. Please wait. So guys, you have done homework till dry say. Yes, sir. Okay, so इसमें आपको perfect बनाना है fear आ में. Okay, you need to arrange. You can do this. Okay, in this also perfect. Should I give you an example, one example, or can you do this? We do this, sir. Okay, next is okay. So here you need to fill perfect verbs. Okay, Okay.
लाइक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में जो हम करते हैं. ओके, यू नीड टू हियर मार्क द ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. Okay, sir. ओके, लाइक ये रहा आपका रूल. अगर मूवमेंट है सो हम बीन यूज करेंगे. Yes, sir. Sein, sir. Okay, so that's all for today. Vielen Dank. Gute Nacht. Auf Wiederhören. Now video. Yeah, Video. yeah, gute Nacht.